sit. Kama ambavyo baba yangu mzee alikuwa na wimbo, my elder Maseke had a song, nami nikajisikia wimbo unakuja, and I felt myself another song is coming. Lakini maneno yalikuwa yamenitoka kidogo. But the word were out of me. Nikamuuliza mke wangu, nikamwambia hebu niambie huu wimbo ni wimbo gani? And I asked my wife which this song. Naye akanionyesha huu wimbo. And she to show me the song. Nikajisikia nguvu ya kuimba. Bwana Yesu asifiwe. And I felt the strength to sing it. Naomba moja kwa moja tuende kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 28. Straight away, let's go to the book of Acts. Wala sitakuchukulia muda mwingi. Matendo ya Mitume sura ile ya 28. Act 28. Tutasoma kuanzia ule mstari wa 3. We are starting the verse 3. Matendo ya Mitume sura ile ya 28. The book of Acts chapter 28. Alafu tutasoma kuanzia ule mstari wa 3. And we are going to read starting verse 3. Paulo alipokuwa amekusanya mzigo wa kuni, Paul, when he gathered the bag of wood na kuweka motoni, and to put into fire, nyoka akatoka kwa ajili ya ule moto. The snake came out of the fire. The snake came out of the fire. Akamzonga zonga. Umeipata? Haya, ngoja mimi nisome kwa Kiingereza. Tayari. Alafu umeshaipata eh? Yeah. Haya, twende kidogo. Sitaki niwacheleweshe watumishi wa Mungu. Okay. Nataka twende tujitahidi kidogo. Matendo ya Mitume 28 mstari wa 3. Acts chapter 8 verse 3. Paulo alipokuwa amekusanya mzigo wa kuni, when Paul had gathered a bundle of sticks na kuweka motoni, and put them on the fire, nyoka akatoka, a viper came out kwa ajili ya ule moto, because of the heat, akamzonga zonga, and fastened on his hands, mkononi. in his hands. Wenyeji walipomwona yule nyoka akilewa lewa mkononi, people saw the creature hanging from his hands, wakaambiana, they said to one another, hakosi mtu huyu muuaji, no doubt this man is a murderer, ambaye japokuwa ameokoka, though he has escaped from the sea, katika bahari, from the sea, haki haimwachi kuishi, justice has not allowed him to live. Lakini yeye, he however akamtukusia motoni, shook of the creature into the fire, asipate madhara, and suffered from harm. Mgeukia jirani yako, mwambie jirani yangu, turn to your neighbor and tell neighbor, kuna mambo inabidi uyatukusie mbali, there are things that you need to toss them out, ili usipate madhara, so that they cannot be harmed. Mwambie tena, tukusia mbali, toss them out, ili usipate madhara, so that they cannot be harmed. Katika kitabu cha Marko sura ya 3 mstari wa 21, in the book of Mark chapter 3 verse 21, mstari wa 21, jamaa zake walipopata habari, Mark chapter 3 verse 21, and when his friend heard of it, wakatoka kwenda kumkamata, they went out to lay hold on him, maana walisema, for they said, amerukwa na akili. he is beside himself. Ndugu zake wakataka kumkamata, wakasema amerukwa na akili. All right. And he called them upon him and said unto them, I parad, how can Satan cause Mwambie jirani yako, tumeteta kidogo. Tell your neighbor, we've whispered a little bit. Tumeteta kidogo. We've whispered a little bit. Mark chapter 3. Biblia kwenye kitabu cha Marko sura ya 3 and verse 21. Mstari wa 21. And when his family heard it, jamaa zake walipopata habari, they went out to seize him, wakaokota kwenda kumkamata, for they were saying, maana walisema amerukwa na akili. He is out of his mind. Na ana akili. He is out of his mind. Amerukwa na akili. Na amerukwa na akili. Let's go to the book of Mark again, chapter 3. Twende kwenye kitabu hicho cha Marko sura ya 3. And let us read verse 31 to 35. Verse 31 mpaka 33. Mstari 31 mpaka 33. And his mother and his brothers came. Wakaja mama yake na nduguze. And standing outside, wakasimama nje. They sent to him. Wakatuma mtu kumuita. And called him.
na kumkuta, and the crowd was sitting around him, na makutano walikuwa wameketi and they said to him, wakimzunguka, your mother and your brothers are outside, wakamwambia, tazama mama yako na ndugu zako wako nje wanakutafuta, seeking you. wakikutafuta. And he answered them, akawajibu akisema, who are my mother and my brothers? Mama yangu na ndugu zangu ni akina nani? And looking about those who sat around him, na akawaangalia wale waliokuwa wakimzunguka, he said, akawatazama wale waliokuwa wakimzunguka, here are my mother and my brothers. Akasema, tazama mama yangu na ndugu zangu. The Bible tells about the story of Jesus Christ. Biblia inaelezea kuhusu hadithi ya Yesu Kristo. That though he was born in a lowly life, japokuwa alizaliwa katika maisha ya upweke na umaskini, everybody knew about Jesus. Kila mtu alijua kuhusu Yesu. The relatives knew about Jesus. Na ndugu zake walijua kuhusu Yesu. And even the members of the family knew about Jesus. Na ndugu za familia, ndugu wa familia yake walijua his story. Walijua hadithi yake. Where he's coming from. Anatokea wapi? How he was born. Jinsi gani alivyozaliwa. How he was raised. Na jinsi gani alipokuzwa. And what are his perceptions. Na mitazamo yake ni ipi? Because of his understanding. Na kwa sababu ya uelewa wake. And because of his vision. Na kwa sababu ya maono yake. And because of his mission. Na kwa sababu ya kazi yake. He became a stranger. Alikuwa ni mtu ambaye ni mgeni. In his own house. Katika nyumba ya kwake mwenyewe. He became a stranger. Alikuwa ni mtu mgeni. In his own family. Katika familia yake. He became a stranger. Na alikuwa ni mgeni. In his own hometown. Katika mtaa wake. Everybody felt estranged. Lakini kila mtu alijisikia kuhusu whenever they're close to Jesus. Pale walipokuwa wakimsogelea Yesu. The Bible tells us that even his family. Biblia inatuambia hata familia yake. The brothers and sisters who were born in his family. Dada na kaka zake waliozaliwa kwenye familia hiyo. All of them were never comfortable whenever they became closer to Jesus. Wote walikuwa hawakuwa na amani walipokuwa wakimsogelea karibu. Because they heard stories from other people. Kwa sababu walisikia hadithi kutoka kwa watu wengine. They heard how Jesus has lost his mind. Walisikia habari kwamba jinsi gani Yesu alivyochanganyikiwa. They heard how Jesus has become so ambitious. Na walijua jinsi gani Yesu amekuwa na matazamio ya tofauti. That given his background, na hata historia yake ya nyuma, they did not believe that he could make anything. Hawakuamini kama ataweza kufanya jambo lolote. They could not believe that he could go anywhere. Na hawakuamini kwamba atafika au kwenda sehemu yoyote. They did not believe that he could have the vision and dreams that he had. Na hawakuamini kama atakuwa na ndoto na maono aliyokuwa nayo. So they started opposing him. Kwa hiyo wakaanza kumpinga. They said, look at our family. Hebu angalia familia yetu. Look at our father. Muangalie baba yetu. Look at our mother. Muangalie mama yetu. How can you dream such a dream? Unawezaje kuwa na ndoto za namna hiyo? How can you have such kind of a dream? Unawezaje kuwa na ndoto za namna hiyo? How can you say that you're going to be somebody? Unawezaje kusema kwamba utaenda kuwa mtu fulani? When you know our father failed. Na unajua baba yetu alishindwa. When you know our granddaddy failed. Na unajua babu yetu alishindwa. And when you know even us, your brothers and sisters. Na unajua hata sisi kaka yako na dada zako. We have nothing to be proud of. Hatuna kitu cha kujivunia. And the Bible says Jesus. Na Biblia inasema Yesu. He kept on resisting them. Alizidi kuwapinga. Say, you know nothing about my dream. Nasema nyinyi hamjui chochote kuhusu ndoto zangu. You know nothing about my vision. Hamjui lolote kuhusu maono yangu. Because in the first place, kwa sababu I am not like you. Mimi sio kama nyinyi. I am a different person. Mimi ni mtu ambaye nimeinuliwa. And where I'm coming from. Na kule ninakotoka. It's totally a different story. Ni hadithi ya tofauti. I come from a place. Ninatokea sehemu where you have never seen before. Ambayo hamjawahi kuiona hata kidogo. I come from a place. Ninatokea sehemu. You have never even dreamt about. Na ambayo hamjawahi kuiwaza. Me. Kwa hiyo mtawezaje kunielewa? When your ways are different from my ways. Wakati njia zenu ni tofauti kutokana na njia zangu. And the brothers look around each other and said he's lost his mind. Na wakamwangalia wakasema huyu amepoteza akili, hayuko kawaida. He's a crazy person. Huyu ni mtu aliyechanganyikiwa. How can he say that his beginning is not here? Anasemaje kwamba mwanzo wake sio hapa? How can he say that he has no beginning? Kwa jingine anasema yeye hana mwanzo. We know the father is here. Na wakati tunamjua baba yake yuko hapa. Na tunamjua mama yake yuko hapa. And they said he's lost his mind. Na tunaona kabisa amepoteza akili. Biblia yasema in order to cover the shame of the family. Ili kustiri zile aibu za familia. Go and catch him. Wakasema hebu twende tumkamate. Lest shame befall upon us. Ili tuondoe aibu mbele yetu. Because we cannot control his behavior. Hatuwezi kudhibiti tabia yake. We cannot control his action. Hatuwezi kudhibiti matendo yake. He think that he's in top of this family. Anafikiri yeye yuko juu ya familia. He think that he's better than everybody else. Anafikiri yeye yuko bora zaidi ya mtu mwingine yote. He think that he can do anything. Anafikiri anaweza kufanya lolote. He think that he can even command our mother. Anafikiri anaweza hata kumwamuru mama yetu. And even they spoke to each other. Na tunaongea peke yetu. Brothers, don't you remember? Ndugu zangu, amkumbuki? When we were in the wedding, tulipokuwa kwenye harusi, Mama went to him. Mama alimwendea and said, please, the wine has run off. Na akamwambia, mwanangu, tumeishiwa na divai. Do you remember what he said to our mama? Mnakumbuka alichokisema kwa mama yetu? Did he respond and say, na alisemaje? My time is not now. Akasema wakati wangu si sasa. He said, woman,
Akamwambia He mwanamke. did not even say mother. Akusema mama. He did not even beg. Hata He kuomba. just said, woman, Akasema tu mwanamke. don't you know my time is not right now? Unafahamu kwamba muda wangu bado Can't hujafika? you see his behavior? Unaona tabia yake? Even our father, Hata baba yetu Mr. Joseph, mzee Yusufu he does not even associate himself with him. ajishughulishi sana Because naye. even our father knows Na hivyo na maana hata baba yetu anajua. he is dreaming of danger. Ana ndoto za hatari. He is dreaming of death. Ana ndoto za mauti. He is bringing shame upon our family. Analeta aibu kwenye familia yetu. So they thought he was a crazy person. Kwa hiyo alifikiri ni mtu So they kichaa. wanted to catch him Wakataka kumkamata and bind him in the house na kumfunga kamba ndani ya like a nyumba. person who is demon possessed. Kwama mtu vile ambaye amepatwa Because na they did mapepo. not understand him. Kwa sababu hawakumuelewa. They rejected him because they did not understand him. Walimkataa kwa sababu hawakumuelewa. The Bible tells us every time when human does not understand you, Biblia inasema kwamba mara nyingi kwamba wanadamu wanaposhindwa when you kukuelewa, have something unique or different, unapokuwa na kitu ambacho the kinakufanya Bible wewe says tofauti, people will reject you Biblia inasema watu watakukataa because you dream big. kwa sababu unaota ndoto kubwa. People will say you are out of your mind. Watu watasema umechanganyikiwa. But Jesus did not care what they say. Lakini Yesu hakujali watu waliokuwa He did not wanasema. mind whether he was being rejected by his family. Hakujali ya kwamba alikuwa amekataliwa na All familia he yake. did was shake them off. Alichokifanya ni He kuwajibu, shook them off. ni kuwatikisa. He said, leave me alone. Akasema niacheni. Let me pursue my dream. Acha nifuate ndoto All yangu. you people who come to despise me. Nyie watu wote ambao mnanidharau. All you people who think that I am of you. Nyie wote mnafikiri mimi niko sawa na I'm nyinyi. telling you that I am different. Ninawaambieni mimi ni mtu wa So every tofauti. time they see you being different, they try to put you down. Kwa hiyo wanapokuona wewe wa tofauti wanajaribu Every kukushusha time chini. they don't understand you, they try to put you down. Muda wote wanapokuona wakuelewa wanajaribu kukushusha Even in chini. your family members. Hata katika familia I yenu. remember in the book of Jeremiah. Ninakumbuka katika kitabu cha Yeremia. Jeremiah was dreaming big. Yeremia alikuwa na ndoto kubwa. But his relatives opposed him. Lakini ndugu zake walikuwa They wakimpinga. did not like his behavior. Hawakuipenda tabia yake. Because he kept on thinking about big things. Kwa sababu aliendelea kuwa na ndoto za ndoto He kubwa. never considered his slowly starting life. Hakuweza kuangalia ule mwanzo wake mdogo. He knew where he was going to. Na alikuwa anatambua kule He knew anakoelekea. who he was serving. Na alikuwa anamtambua He anayemtumikia. knew about his destiny. Alikuwa anajua kuhusu So hatima the yake. relatives started coming against him. Kwa hiyo ndugu zake wakaanza kumwendea And kinyume. they said, would you go away? Wakasema kwamba unaweza ukaondoka. And Jeremiah went to God and started complaining. Na Yeremia akaenda kwa Mungu And akaanza he said, kulalamika. God, you have given me this mission. Na akamwambia Mungu umenipa haya You maono. have given me this assignment. Umenipa hii kazi. But the more I keep on doing this assignment, Lakini ninapozidi kuifanya hii kazi I yako, am losing out my relatives. ninawapoteza ndugu zangu. I am losing out my friends. Ninapoteza marafiki They zangu. are all deserting me. Wote They wananiacha. are all despising me now. Wote wananidharau mimi I sasa. used to be the person in the street. Nilikuwa ni mtu wa mtaani. I used to be the person in the house. Nilikuwa ni mtu wa nyumbani. Everybody was talking about me. Kila mtu alikuwa But ananiongelea. since the moment I turned unto you, God, Sasa ninakuja kwako see, Mungu. everybody is running away from me. Kila mtu ananikimbia. And God is saying, Na Mungu anasema, if you get weak ukiwa dhaifu in the times of trouble, katika nyakati za shida then your strength is not insufficient. na nguvu zako zinapokuwa He said, right hazitoshi. now you are living in a city. Sasa hivi unaishi katika How mwendelezo. can you survive in a desert where there's Jinsi gani nobody? unaweza kuishi katika God jangwa? was telling Jeremiah, Mungu akanamwambia Yeremia, the multitude wingi is not a multitude sio wingi if I am not present. kama sipo pale. Wingi wa watu Wingi, the multitude of people sio wingi is not the multitude kama siko katikati yao. if I'm not in their midst. Even if you're in a desert, Hata kama uko kwenye as jangwa, long as you have me, ili mradi una it mimi is your Jehovah. kama Yehova wako, Keep going. endelea mbele, Keep moving. endelea kutembea, Keep doing it. endelea kufanya, Go ahead. nenda mbele, Don't stop. usisimame, Because I am kwa sababu the mimi majority. ndiyo mwingi, Because mimi kwa sababu because ndio wingi wako. I am your majority. Keep going, my friend. Endelea rafiki Keep yangu, pushing, my friend. endelea kusukuma, Keep moving, my brother. endelea kutembea Keep rafiki moving, yangu, my sister. endelea kutembea Even dada if they yangu. don't understand you now, Hata kama watakuelewa keep sasa, moving, my sister. endelea mbele dada Keep yangu, moving, my brother. endelea dada
sadaka Because kando. as long as God is with you, Kwa sababu who is it that is going to stand wewe? against you? Nani anaweza kaa Who kinyume is it nawe? that is going to stop you? Nani anaweza kukusimamisha? Today I'm here to encourage you this morning. Leo nataka nikutie To moyo. tell you that everything that is not with you Chochote kile ambacho kipo pamoja is nawe. against you. Kiko kinyume nawe. Everything that is not with you Chochote ambacho hakipo pamoja nawe. is against you. Kipo kinyume nawe. Sometimes instead of crying, Saa nyingine baada ya kulia. sometimes instead of lamenting, Saa nyingine tell your neighbor, shake it off. Lose all the weight. Poteza huo uzito. Ondosha mzigo wote unaokuzonga. Lose that weight. Ondosha mzigo wote unaokuzuia usikimbie kwa kasi. Ondosha mzigo wote unaokuvuta nyuma. Ondosha mzigo wote unaokuambia kwamba wewe ni kichaa. Ondosha mzigo wote unaokuambia kwamba huwezi kufika kwenye ndoto unazoziota. Ondosha mzigo wote unaokuambia kwamba kwako ndoto hizo hazitafanikiwa. Mwambie jirani yako, tukusia mbali. Tukusia mbali. Mwambie tena, tukusia mbali. Mwambie tena, tukusia mbali. Tukusia mbali mawazo yanayokuambia kwamba wewe ni mjinga. Tukusia mawazo mabaya yanayokuambia kwamba wewe si mtu wa maana. Tukusia mawazo yanayokuambia kwamba ni nani uliyemwona kafanikiwa. Tukusia mbali mawazo yanayokuambia kwamba huwezi kuwa tofauti. The brothers of Jesus. Maajabu ya Yesu. The brothers of Jesus. Kaka wa Yesu. They want him to be the same like they are. Ambao walikuwa sawa na Yesu. They wanted him to believe like what they believe. Walikuwa wanaamini lakini hawakuamini. They wanted him to see what they see. Walitaka kuona wanachotaka kukiona. The moment Jesus said, I don't see what you see. Na sioni kile unachokiona. And you cannot see what I'm seeing. Na huwezi kuiona mimi ni kile unachokiona. They said, oh, you are an enemy. Wewe ni adui. You don't belong in this house. Wewe sio wa familia hii. Because you are different. Kwa sababu ya hiyo tofauti. You are turning out to be an enemy to us. Wewe umegeuka kuwa adui kwetu. And so they decided. Kwa hiyo wakaamua. They talked to their mother. Wakaongea na mama yao. They said, Mama. Wakamwambia, mama, you know Jesus. Unamjua Yesu. He's crazy. Amechanganyikiwa. He's lost his mind. Amepoteza uelewa wake. If we go to talk to him, na tukienda kuongea naye, you know how he will respond to us. Unaelewa jinsi atakapotujibu. After all, he believed that king. Aliamini kwamba ni mfalme. So the only person he can listen to. Kwa hiyo mtu wa pekee anaweza kumsikiliza ni wewe mama. So let's go to him. Kwa hiyo twende. So they gathered themselves together. Kwa wakajikusanya. And they said, let us go. Wakaenda. And one among them said, na mmoja wao akasema, hold on. Subiri. We will not get inside. Atuingie ndani. We don't want anybody to know that we are following him. Hatutaki kujua kwamba watu wajue kama tunamfuata. So we are going to stay outside. Kwa sisi tutakusubiria nje. And when we are outside, na tulipokuwa nje, we are going to send someone. Tunaenda kumtuma mtu. And this is where they were wrong. Na hapa ndipo walipokosea. Because they didn't know what was happening in the mind of Jesus. Hawakujua kinachoendelea kwenye akili ya Yesu. In the book of Mark chapter 3, as we read again, kwenye kitabu cha Luka sura ya 3, in verse 31 and 35, na ule mstari wa 35, we see particularly, tunaona in verse 31, katika mstari wa 31, the Bible says, and his mother and his brothers came, Biblia inasema wakaja mamaye na nduguze, and standing outside, wakasimama nje. They did not even want to come inside. Hawakutaka hata kuingia ndani. They were so ashamed of him. Walikuwa na aibu juu yake. They didn't care about him. Hawakumjali. They sent a man. Wakamtuma mtu. And they say, go inside. Wakasema nenda ndani. And the Bible says, but the crowd, na Biblia inasema lakini lile kusanyiko, was sitting around him, walilokuwa limemzunguka. And now this man came and said to him, na huyu mtu akamwendea akasema, your mother and your brothers are outside. Ndugu zako na mama zako wako nje. Your mother and your brothers are not inside. Na kaka zako hawako ndani. This messenger, huyu mjumbe, hakutaka maneno mengine mengi. He didn't want to speak many words. Akamwambia Yesu, watu wako hawataki hata kuingia ndani. He said, your people doesn't want to get inside. They are outside. And they said to him, your mother and brothers are outside. Akasema mama yako na nduguzo wako nje. But they are seeking you. Na wanakutafuta. And he answered to them, na akawajibu, who are my mothers and my brothers? Mama yangu na kaka zangu ni nani? If you are not with me, kama hauko pamoja nami, you are not for me. Wewe si kwa. If you are not going on my way, kama hautembei katika njia zangu, you are not with me. Wewe hauko pamoja nami. Neighbor, if you do not support me, kama hautoniunga mikono, then I know you are different from me. Wewe uko tofauti na mimi. But whether you like it or you don't like it, iwe kama unataka au hutaki, I have a conviction in my heart. Nina ushawishi moyoni mwangu. This is the right thing for me to do.
Sorry. Hiki ndio kitu sahihi kwangu kufanya. This is the right thing to do. Sitasubiri nipate ushauri na maneno mengi ya watu. I won't wait for advice and kwa sababu ninaye shuhuda mmoja anayesimamia hapa. Because I have witnessed ambaye wakati anatoa ushuhuda ninyi hamkuwepo. When I was giving testimony, you were not present. Ambaye peke yake alinikubali akasema huyu ndiye mwanangu pekee. Accepted and said, this is my only son that I am pleased. Listen to him. Msikilize. So if you are not listening to me, kwa hiyo usiponisikiliza mimi, whether you are my brother, iwe ni kaka yangu, whether you are my sister, uwe ni dada yangu, as long as my Father in heaven said so, kama vile baba yangu alivyosema, then I know you are not following my hivyo God. ninajua wewe umfuati Then Mungu I wangu. know you are standing against God. Ninajua unasimama kinyume na God Mungu. chose me. Mungu amenichagua mimi. And he said, go and preach the gospel. Nenda na ubiri injili. But you are saying that I shouldn't preach the gospel. Lakini nyinyi mnasema nisihubiri injili. Then I know you are not listening to my Father. Na ndio maana ninajua so will I listen to you? Or should I listen to God? Kwa hiyo nimsikilizeni nyinyi au nisikilize Mungu? Mara nyingi unapokuwa na mambo ambayo yako moyoni mwako, many times when you have many things in your heart, unajua kipi ambacho Mungu amekuitia. You know what God has called you for. Unajua maoni ambayo Mungu amesema juu yako. You know the vision that God has spoken to you. Na msimamo wa Mungu juu yako. And the standing of God in your life. Lakini kwa sababu hakuna mwanadamu aliyekusifia. But because there is no man who praise you. Lakini kwa sababu hakuna mwanadamu anayekwambia unatenda vyema. But because there is no man who tells you that you do good. Basi na wewe unashuka moyo unasema mbona hawanisikilizi? You lose hope and you say why they are not listening to me. And you are losing hope. You say they are rejecting me. Lakini asubuhi ya leo niko na habari njema juu yako. This morning I have good news for you. Ya kwamba Biblia inasema ya kwamba katika majira yote hatusikilizi watu wana maoni gani. We are not listening to people's ideas. Tunamsikiliza Mungu ana msimamo gani. We are listening to what God says. Hatusikilizi ya kwamba watu wanasema hapa nenda ama usiende. Go or you don't go. Tunamsikiliza Mungu anasema nini. Tunamsikiliza Mungu anasema tutapata nini. We are listening to God. Hatusikilizi watu wanasema tutapata nini. Kwa sababu Mungu anaona mbali, watu wanaona karibu. Kwa sababu Mungu anajua mwisho toka mwanzo, watu wanajua mwanzo hawaoni mwisho. Hakuna kitakachokuzuia isipokuwa kukubali kukataliwa, isipokuwa kuogopa kwamba watu watakuchukia. And who is a man? Nani ni mwanaume? Naye mwanadamu ni nani? Who is a man? Who is a man to stand against your calling? Nani mwanaume anaweza kusimama kinyume na wito wako? Who is he to say that you are better or you are not better? Nani anaweza kukuambia wewe ni mzuri au sio mzuri? God says we can do everything. Mungu anasema tunaweza yote. People say no, you cannot do this. Watu wanasema hapana, huwezi kufanya hili. The Bible tells us Jesus said these are my mothers and brothers. Na Yesu lakini anasema wao jirani yako na wewe jirani yangu. You tell your neighbor. Watu wa nje wanikatae. Outside people they are rejecting. Na wewe uniseme. And you speak about jirani yako nikimbilie wapi sasa? Where should I run? Mwambie kwa nini usiniamini jirani yangu? Why don't you trust me, neighbor? Mwambie kwa nini usiniamini jirani yangu? Why can you trust me, neighbor? Mwambie kwa nini nikifanya mambo makubwa useme kwamba na mimi ni mchawi? Why if I do big things you say I'm kwa nini ukiniona naomba sana useme kwamba ninajifanya? Why if you see me I'm praying so much? Kwa nini ukiniona na ubiri vizuri useme huyu naye anatafuta kiki? Why if I'm good you say jirani yako jirani yangu? Tell your neighbor, my neighbor. Kama haunithamini mimi. If you don't value me. Niliye ndani ya nyumba hii katika ukumbi huu wa Jehova. Ni nani ambaye utamthamini ukule nje? Kama hata mimi niliyekaa nyumbani hapa tunaabudu pamoja hauniamini, nani utakayemwamini jirani? Mwambie je, wale waliokaa nje ama walio ndani? Yesu akasema walio ndani. Hawa ndio nitakaowaamini, wale ambao tunapita wote katika majaribu pamoja, wale ambao tunasimama na kugombea baba yetu Rioba pamoja, wale ambao wanasikia maumivu tunayoyasikia pamoja. Mwambie jirani yako, kwa nini wewe ukaniseme nje kule? Kwa nini wewe ukatangaze kule nje? Why you should go and tell people wakati wale wa nje hawataki hata kuja hapa? When those people outside don't want to come inside. Tena wanajitenga kama wale wanafunzi wadogo zake walivyojitenga. Like those disciples. Mwambie jirani, usipoambatana nami. Tell your neighbor, if you don't na kama usipoenda pamoja nami, if you will not go with me, mwambie angalia nisije nikakutukusia mbali. I will throw you away. Mwambie angalia nisije nikakutukusia mbali. I will throw you away. Mwambie tena angalia nisije nikakutukusia mbali. Behold, I will throw you away. Acha nikuoneshe kitu kidogo. Let me show you something a little bit. Watu huwa wanakataa wanachokifahamu. People reject what they know. Ambacho wanakijua kile kile. Which they know. Watu huwa wanakataa kile ambacho samani nageuza. Watu huwa wanakataa wasichokifahamu. People always reject what they don't know. Huwa wanakubali wanachokifahamu. And they accept what they know. Let's go to the book of Mark chapter 6. Twende kwenye kitabu cha Marko sura ya 6.
The Bible says Biblia inasema in verse 4. mstari wa 4. The Bible says in verse 4. Biblia inasema mstari wa 4. It says, and Jesus said unto them, But Jesus said unto them, a prophet is not without honor, Yesu akawaambia nabii akaye heshima apate except in heshima his hometown isipokuwa katika nchi yake and among his relatives. na kwa jamaa zake. The prophet, Nabii he who does great things, ambaye alikuwa anafanya vitu will vikubwa never lack respect hatokosa everywhere he heshima goes, kokote atakapokwenda, except to the people who knows him. ila tu kwa watu wanaomfahamu. Huyu si yule mama nani ambaye anakaga hapa huyu. Is that a mama who sitting over Alafu there? Jumamosi anajifanya anataka kutufundisha habari And za on fedha. Saturday he want to come and teach us. Si tunamjua huyu alikuwa anahangaika We huyu. know she was struggling. Akasema huyo huwa apate heshima nyumbani kwake. And he cannot ever honor at his home place. Biblia inasema, the Bible says, The Bible says in the book of Matthew chapter 13. katika kitabu cha Marko cha Mathayo, The book of Matthew chapter 13. kitabu cha Mathayo mstari wa 10 sura ya 13 Chapter 13 and verse 55. na ule mstari wa 55. 55. 13:55, the Bible says, Biblia inasema, is not this the carpenter's son? huyu si mwana wa seremala? Is not his mother called Mary? Mama yake si yeye aitwaye Mariamu? And are you not his brothers? Na ndugu zake si Yakobo, James, Joseph, Yusufu, Simon, Simoni Judas, na Yuda? and are not all his sisters with us? Na maumbu yake wote hawapo hapa petu. When then did this man get all these things? Huyu mtu ameyapataje haya yote? When did Pastor Flora become the pastor? Imekuwaje kwaje mchungaji Flora amekuwa mchungaji? When did Bishop Makundi become a bishop? Ilikuwaje mchungaji Bishop akawa? Don't we know he is from Kilimanjaro? Na tunamfahamu anatokea Kilimanjaro. When did Pastor Stanford become pastor? Imekuwaje mchungaji Stanford amekuwa mchungaji? Don't we know he is Mkaguru? Tunamjua huyu ni Mkaguru. When did you hear a pastor who is of the tribe of Mkaguru? Hivi umemsikia wapi mchungaji When ametoka did you kabila la hear a Kaguru? pastor his hometown is Gairo? Hivi umesikiaje mchungaji And the alitoka Bible sehemu inaitwa says they Gairo? were offended. Na Biblia inasema People always abuse what they know. watu siku zote wanakataa kile And when wasichokijua. they don't know, they attack. Na wasipokijua If wanashambulia. you remain the same, they will laugh at you. Ukibakia hivyo hivyo ulivyo siku If zote you don't watakucheka. change and become somebody, they will joke and laugh at you. Usipobadilika watakuangalia na If you kukutana become mautani. somebody, they will hate you. Ila ukiwa mtu fulani wataanza kukuchukia. They said, are we not aware of his belonging? Sorry. Je, hatujui kule ambako asili yake anakotoka? Don't we know his original way is coming? And Jesus said, you don't know where I'm coming Na from. Yesu akasema amjui You mimi don't know that nitokako. I'm coming from heaven. Amjui ya kwamba mimi natokea This is not mbinguni. my hometown. My hometown is in Hapa heaven. sio nyumbani kwangu, nyumbani I kwangu ni lived mbinguni. my entire Nimeishi maisha yangu yote as God, kama Mungu, because I am kwa God, sababu mimi ni Mungu, walking in the city of God, nikitembea katika mtaa wa living Mungu, where there's no anger, ninapoishi hakuna hasira, living in a place anger and jar, ninaishi sehemu ambayo haina njaa, living in a place where there's no trouble. ninaishi sehemu ambayo hamna I came shida. here to serve you. Nimekuja kuwatumikia, I come here to redeem you. nimekuja kuwahuisha. Just because you look at me and see I am weak, Japokuwa tu mnaniangalia mnaniona mimi you dhaifu, think that I am a man like you. mnafikiri mimi ni mwanadamu kama But he mimi. said, are you certain that I am who you say I am? Hivi mnafikiri mimi ndio yule? The Bible Mnasema mimi says ndio after yule? this speculation, Biblia inasema baada ya haya yote the disciples started wondering. wafuasi wake wanafunzi wake wakaanza kujiuliza maswali. They said, are we to follow Jesus or are we to leave him? Je, tumfuate Yesu kweli au tumuishi? And then Jesus asked them, Na Yesu akawauliza, so are you going to keep with me or are you going to run away? je, mtaishi pamoja nami, There were a mtanifuata lot au of people mtakimbia? following Jesus. Kulikuwa na watu wengi waliokuwa wanamfuata There Yesu. are many people were following Kwa Jesus. sababu ya maneno wengi wakaanza kumkimbia. Because of the word, many Kwa people started sababu running away hata from ndugu him. zake hawakumwamini, wengi wakaanza Even his kumkimbia. relative didn't believe him, they started running away from Walikuwa him. wengi wakabaki 72. There were many, but they Kwa 72 sababu ya remained. maneno wakapungua wakabaki Because of the 12. word, there remained 12. Kisha Yesu akawauliza, And Jesus asked them, akasema, je, na ninyi 12 you 12, mwataka kuondoka? are you wanting to leave? And they said,
Na wakajibu, where can we go? Tutaenda wapi Bwana? Everybody else may leave you, but I mtu atakuita, atakuacha, lakini mgeukie jirani yako mwambie mimi nitakuamini mpaka mwisho. I will trust you until the end. Mwambie mimi ninakuamini. I trust you. Mwambie nitakuamini mpaka mwisho. Tell him I will trust you until the end. Mwambie lakini jambo moja. But one thing. Lazima kwanza ujitambue. First of all, you have to identify yourself. Ili nikuamini lazima unidhihirishie wewe mwenyewe upoje. If I should trust you, you should lazima ushikilie msimamo na kuamini kwamba uko sawa. You have to stand yourself that you are lazima good. uamini kwamba inawezekana hata kama unapita katika vikwazo. You must tell me that it is possible. Lazima wewe mwenyewe usimame imara. You must stand firm. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. The Bible says, Biblia inasema, Paul when he was in Malta, Paulo alipokuwa Merita, Paul when he was in Malta, in the book that we have read, in the book of Acts chapter 28, sura ya 28, the Bible says that when he went to Malta, Biblia inasema alipoenda Malta, it was so cold that he could not stand. Ilikuwa ni baridi sana kiasi kwamba hakuweza kusimama. The natives of that island, na wale watu wanaoishi katika ile ardhi, they welcomed them, wakamwalika, and they kindled fire. Na wakawasha moto. After they kindled fire, na walipowasha moto, Paul saw an opportunity, na Paulo akaona fursa, to get his cold body warm, na kuweza kuupasha moto mwili wake. And he took out woods as he gathered. Na alichukua zile kuni alizozikusanya. And then he took the wood. Na akachukua zile kuni. And he threw the wood into the fire. Na akaziweka zile kuni kwenye moto. And the Bible says that when Paul had gathered a band of sticks, na akachukua lile fungu la kuni, and put them on the fire, na akaziweka nazo kwenye moto, a viper came out. Na nyoka akatokeza. When you are about to start or establish a business, unapoanza kutaka kuanzisha biashara, that you have been believing that this business is going to save me, biashara ambayo umeamini itaenda kukuokoa, that this business is going to put me somewhere, na hii biashara itaenda kukupeleka sehemu, before even you start to reap benefits, kabla haujaanza kupata biashara faida, comes to attack your business. Nyoka anakuja kuishambulia hiyo biashara. When you are about to establish some plan or project, unapotaka kuanzisha mradi fulani, before even you start seeing the fruits, na kabla hujaanza kuona matunda, a viper comes out. Nyoka anatokeza. Now as I finish, wakati nikimalizia, as I finish, the Bible says that, Biblia inasema, it is said that this viper, huyu nyoka, because of the heat, kwa sababu ya ile joto, the viper appeared out. Nyoka akatokeza nje. When you are so cold and nothing works, unapokuwa na baridi hakuna kitu kinachofanya kazi, mwambie jirani yako lazima uwe wa moto. Tell your neighbor you must be hot. Ukiwa wa baridi utakaa na kina nyoka. When you are cold you are going to stay with the vipers. Ukiwa wa baridi hata kina nyoka watakuita rafiki. When you are cold even the viper will call you friends. Ukiwa wa baridi hata wasaliti watakuita rafiki. When you are cold even the hate. Ukiwa wa baridi hata watu ambao hawakupendi watakwambia wanakupenda. When you are cold, the people who don't love you they may tell you they love you. Ukiwa wa baridi watakuona mwenzao. When you are cold they will see you that you are a fellow. Ukiwa wa baridi hata wenye kuroga watatafuta wakuroge. When you are cold even the witch will witch you. Lakini unapoanza kuwa wa moto, but when you starting get warm, joto linapowakorea, when the warm starting heating, joto linapowaingia ndani, when the warms get inside, moto unapoanza kuwachoma, when the fire starting hitting them, wanaonesha sasa hasira yao, they will start showing their hatred. Wanaonesha sasa tabia yao, they will start showing their character. Wanaonesha sasa kwamba hawako na wewe, they will start showing that they are not with you. Wanaonesha sasa kwamba hawakupendi, they will start showing that they not love you. Wanaonesha sasa kwamba hawakufurahii, they will start showing that they are not happy with you. Jirani yako koka moto jirani. Your neighbor start a fire. Mwambie koka moto nyumbani mwako jirani. In your house, neighbor. Mwambie koka moto kazini kwako jirani. Mwambie koka moto kwenye biashara yako jirani. The Bible says and the viper came out. Biblia inasema na nyoka akatokeza. Tabia za wanadamu ni hizi tatu sasa. These are two habits of man. The Bible says, Biblia inasema, number 1, namba moja, in verse 4, mstari wa 4, when the native people saw the creature, na wale watu wale wenyeji, the native when saw the creature, sema wenyeji the Bible says wenyeji walipoona yule nyoka, when the native saw the snake, okay, when the natives saw the creature, the native saw the creature,
Okay, I will speak in English. Yeah. Let us move on. Yeah, okay. When the native people saw the creature hanging, Na wale watu wa pale walipoona yule kiumbe. mstari wa 4 nasoma. Chapter 28. Chapter 28. Okay. When the native people saw the creature hanging from his hand. Matthew 28. No, I was reading in the book of Acts. Okay, Acts. Pole usiame. Matendo ya mitume. Aya. Act 28. Matendo ya mitume 28 mstari wa 3. Okay. When the native people saw the creature hanging from his hand. Story is verse 4. Mstari wa 4 28. Okay. Wenyeji walipomwona yule nyoka akilewalewa, they said to one another, wakaambiana, no doubt this man is a murderer. Hakosi mtu huyu ni muuaji. Kwa sababu wameona kuna changamoto umeipata. Because I saw the challenge. Baada ya kuwa na mipango ya muda mrefu. After having planned for a long time. No doubt this man is a sinner. Huyu mtu ni mwenye dhambi. No doubt this man does not sit well with Jesus. Bila shaka huyu mtu alikuwa anakaa na Yesu. No doubt this man does not pray enough. Bila shaka huyu mtu haombi. Kwa sababu changamoto imekukuta. Because you are facing the challenge. Wanadamu ni kawaida kudhani ya kwamba kuna mabaya umeyatenda. It is normal for men to think that you have done kwa something bad. Kwa sababu kuna madhara yamekufika maishani mwako. Because there are bad things that are facing you. Hawawezi kuwadha pengine adui amekupiga. They can never think that maybe the enemy has attacked you. Unapitia jaribu fulani. Or maybe you are going through a test. Wao watasema huyu hakika ana dhambi huyu. They say surely he is a sinner. Huyu tazama ubaya aliyofanya huko nyuma unamfuata huyu. The bad thing he did at the past, they are yale following him. maovu aliyofanya nyuma yanamfuata huyu. The evil he did the past, they are following him. Wanadamu huwa hawaamini jema. People, they don't believe on good things. Wakati mtu anapitia mabaya. When a man is going through tough time. Nami nasema kwa jina la Yesu Kristo. And I speak in the name of Jesus Christ. Kama upo katikati yetu. If you are in our midst. Ambaye wewe sio wa nyumba hii. If you are not of this house. Na ambaye unadhani ya kwamba kuna mabaya yoyote. And you think there are bad things. Ambaye yatatufika. That you are going to face us. Basi niko hapa kusema ya kwamba macho yako yataona mema yakitufika kwa jina la Yesu. You are going to see good things are facing us in the name of Jesus. Ukidhani ya kwamba mwaka huu tutafurahia Christmas. If you think that this year we are going to not kwamba pengine tutakuwa na huzuni. Maybe you are going to have sorrows. Niko hapa kukuambia kwa jina la Yesu Kristo endelea maana haitawezekana tena. Because it's going to be not impossible. Japokuwa tunapita lakini hatuanguki chini. We are going through but we are not falling down. Changamoto zinatuinua juu zaidi. Challenges are lifting us up. Zinapima mamluki ni kina nani na wale waaminifu ni kina nani. Show the who are faithful. Mwambie jirani tikisa mbali. Tell your neighbor ili mamluki wote waende. So those who are out of this house will go away. Listen to me. Biblia inasema. The Bible says. Biblia inasema. The Bible says. These natives. Our wenyeji. Who does not want any change. Ambao hawataki mabadiliko yote. This is what they say. Na hiki ndicho alichosema. No doubt this man is a murderer. Bila shaka huyu mtu ni muuaji. Kwa hiyo wakiona kuna changamoto mnapitia. When they see that is a challenge you are going through. Watasema hapa pana jambo limejificha. No, there is something hidden in it. Sikiliza sasa. Listen now. Biblia inasema hivi. The Bible says. Though he has escaped from the sea. Verse. Mstari wa 4. Ijapokuwa ameokoka katika bahari, justice has not allowed him to live. Haki haitamwacha kuishi. Sasa angalia mstari wa 5. Listen now to verse 5. Biblia ya Kiingereza inasema he however. Biblia ya Kiingereza Bible says like. Yani maana yake ni sawa sawa na kwamba tunakwenda hivi. Meaning like we are going like this. Alafu yeye badala yake akageuka hivi. And then instead he turned us. Yani wao walikuwa wanatarajia hivi. Meaning they are expecting moving forward. Badala yake yeye akawachanganya akaelekea hivi. He turned back to the other way. Biblia inasema he however. The Bible says lakini yeye akakusudia verse. He however verse 5. Lakini yeye akamkusudia shook off the creature. Akatukusia mbali mstari wa 5 usiame. Ule mstari wa pale usiame. Acha tu pale. Okay. Hiyo 28 mstari wa 5. Lakini yeye akatukusia mbali. But he shook the creature that was making them believe that he was a murderer. Yule kiumbe yeye akatukusilia mbali kile kinachowafanya wao waamini ya kwamba yeye ndio muuaji. That which was making them to believe that he's a murderer. Akasukumia mbali. He pushed it chanzo cha imani yao kuamini ya kwamba yeye ni mtu mbaya. That he's a bad man. Biblia inasema kwamba alipoona ametoa hicho kitu. The Bible says after they say he's thrown it with that way. In verse 5. Mstari wa 5. He however shook off the creature into the fire.
lakini yeye akamsukumia and moto asipate suffered madhara. no harm. Wao bila madhara. They were waiting for him to swell. Na walikuwa wakimsubiria yeye Mwili uanze kuvimba. Mwili uanze kuvimba. Walipoona ya kwamba kile walichotarajia hakikutokea. When they saw whatever they are expecting that is not coming out, na asipate madhara, and he can not be harmed, wakasema kwamba ngoja tuendelee kungoja. they say let us keep on waiting. Watu huwa unapoanzisha kitu kikubwa, when you start a big thing, huwa wanasema akifiki mbali, they say it won't reach far. Wakishaona kinaanza kuelekea kusogea, and when they see it's progressing, wanasema ngoja tumpe muda zaidi. they say let us give more time. The Bible says in verse 6, Biblia inasema katika mstari wa 6, they were waiting for him to swell, wao wakadhani ya kuwa atavimba, or suddenly fall dead. au kuanguka chini. But when lakini they had waited long time, waliposubiria kwa muda mrefu, when they said kwamba you are not going to take a long time, posema kwamba utofika mbali, very soon they're going to see your calamity. muda si mrefu wataenda kuona When mafuriko. time has passed by, na muda ulipoenda, and when they had waited long na time, waliposubiria kwa muda and mrefu, they saw no misfortune, na wakuona mabaya they didn't saw not fortune yakimkuta, facing him, they changed their minds. wakabadilisha mtazamo wao. Mwambie jirani yako lazima wageuze ufahamu wao kwanza. Tell your neighbor you must change Mwambie their jirani yako perception. waache wasubiri Tell your sana neighbor, let them wait for long mpaka wachoke, until they get tired, alafu akili waingie kwamba huyu sio mtu wa kucheza so that they naye, can understand you that this is huyu not sio man to mtu wa praise. kumdharau. This is not man to Waache despise. wasubiri Let sana, them wait for long, alafu watakapochoka so when they get tired, wabadilishe ufahamu wao. they are sending something over. Watakaposubiri maneno yao hayatimii, When they will be waiting, their word will not waache be kwanza fulfilled. wabadilishe nia They zao. will change their And this ideas. is what they said. Na hiki ndicho This is alichosema. what they said. Na hiki ndicho alichosema. They changed their minds and said, Walibadilisha mtazamo wao na kusema he was God. alikuwa ni Mungu. He is not an ordinary man. Huyu sio mtu wa kawaida. Huyu ni Mungu huyu. This is God. Waliposema kwamba ni mwanadamu anakufa, When they say the man is going to wakashangaa die, kama wanamuona anaibuka anatembea, wakasema huyu sio mwanadamu wa kawaida this is huyu. not an ordinary man. Waliposikia ya kwamba When they heard that, pengine anaumwa, maybe he's sick, wakasema subiri tujiandae na mazishi. they say let us wait for Alafu burial. mwezi ukapita hawaoni Because you mazishi, cannot wait for miezi burial. ikapita hawaoni mazishi, Month went on, there's wakaanza no kugeuza burial. wakasema ngoja tumpe muda vya They kutosha. say let us give more Mwambie time. jirani yako ni wakati sasa wabadilishe Tell your ufahamu wao neighbor, sasa. it's time to change Mwambie their jirani yako perception. wakati umefika, akili zao zibadilishwe sasa. It is time for Waanze you to kuamini ya change. kwamba tunaye Mungu katika kanisa hili. That there is God in Waanze this church. kuamini ya kwamba Mungu yuko anatawala mahali hapa. Wamengojea vya kutosha, ni wakati wa kusema kwamba Mungu yuko mahali hapa. Wamejaribu kuwaza vya kutosha, ni wakati wabadilishe akili zao. Sema badili akili zao. Change their mind. Sema badili akili zao. Say change their mind. The Bible says, sekunde ya mwisho hiyo, The Bible says in the last minute, maana najua. Sikiliza listen, mstari wa 7. verse 7. Now in the neighborhood of that place were lands belonging to the chief man of the island, named Publius. Mstari wa 7 mwanda. Karibu na mahali pale palikuwa na mashamba ya mkuu wa kisiwa, jina lake Paulo, Pablilo, who received us and entertained us hospitably for 3 days. Mtu huyu akatukaribia kwa moyo wa wenyeji kuona ya kwamba huyu mtu sio wa kawaida. siku 3. Baada ya wenyeji kuona huyu mtu sio level yetu, They saw that this man is not in our level. wenyewe wakaandika barua ya utambulisho kwenda kwa chifu wa eneo They lile. wrote a letter on introduction. Wakasema to the huyu chief. sio level yetu It's huyu. not a level on our Huyu level. sio standard yetu This huyu. is not in our standard. Huyu ngazi yake ni ya watu wa kule wakubwa, sio wa kuota moto kwenye kuni huyu. Wenyewe wakaandika barua ya utambulisho. Mwambie jirani yako it's time, it's time, it's time. Mwambie wakati umefika wenyewe wanitambulishe. Wakati umefika wenyewe waseme bana huyu tunamleta kwako mtu mkuu. Umefika wakati wenyewe waanze kukutambulisha. Mwambie jirani yako lakini lazima uwe na msimamo. Tell your neighbor you must The Bible says it happened in verse 8. Biblia inasema imetokea katika The father of Publius ikawa babaye Pablo lay sick with fever alikuwa hawezi homa and dysentery, and Paul visited him and prayed, Paulo hawezi kumwona, and putting his hands on him akamwekea healed mkono him. juu yake The Bible says na kumponya. Biblia inasema
And when he has taken place, when this had taken place, Na yalipokwisha kutendeka, the rest of the people haya yote wengine walikuwa on that island waliokuwa katika hiyo ardhi walikuwa na who magonjwa. had disease but could not tell Paul. Katika kisiwa wakaja Who wakapoza. had disease but could not come. Waliokuwa na magonjwa lakini hawakuja. After seeing the chief's father being healed, Walipoona kwamba chifu they anamfuata, said, didn't we say that he is God? hivi tunaweza kusema kwamba huyu ni Mungu? And God heals. Why don't we go and heal our people? Kwa jigani twende Yule yule aliyesema muuaji, the man who yule said yule that he was a aliyesema killer, mbaya, the one who said he's sasa bad. wanabeba mizigo yao na kwenda kusema tuponye ndugu zetu. Watu ili wakuheshimu lazima waone kwanza. Watu ili wakupe heshima lazima akili yao ibadilike kwanza. Watu ili wakupe heshima lazima pana kitu cha ajabu kifanyike. Mwambie jirani yako, jiandae kwa mambo makubwa katika mkoa wa Morogoro. Jiandae kwa neema kubwa Kanani Christian Worship Center. Jiandae kwa ajili ya mambo makubwa yatakayoshangaza mkoa wa Morogoro. Kwa sababu Bwana yuko na Kanani. Bwana yuko na askofu wetu. Bwana yuko nasi. Bwana ana makubwa anakwenda kuwashangaza. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Stand on your feet. Mwambie jirani, tikisa 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 tikisa. Mwambie Tukusia Mbali. Wote wasioamini watukusilie mbali. Wote wenye mashaka tukusilie mbali. Wote wasiokuamini watukusilie mbali. Wote wanaokudharau watukusilie mbali. Wote wasiokufuata tukusilie mbali. Sema, Bwana Yesu, hakika yake leo hii tunasimama kama watoto wako, kama wapakwa mafuta wako. Leo hii tunatambua ya kwamba neema imeshuka katikati yetu. Neema imedondoka katikati yetu. Nasi tumeikamata neema hiyo. Sema, wametutesa kwa muda mrefu. Wamesubiria kwa muda mrefu. Na wengine wamefunga na kuomba kwa muda mrefu. Lakini wakati wa kutukusia mbali umefika. Wakati wa wao kubadilisha mtizamo umefika. Hebu tamka maneno mawili matatu hapo, mtumishi wa Mungu. Tamka, 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 tamka. Tamka, tamka. Raboboboboshata. Rakabababasheterebosha. Rokobasekereboboboshata. Baba, chochea moto ili wale snakes ambao wamekaa wanasubiria, wakisubiria ili wenyewe waanze kuonesha karakta zao, waanze kuonesha tabia zao. Wale wote ambao hawaamini mema yanaweza kutupata, moto uanze kuwaka. Moto uanze kuwaka. Moto uanze kuchoma kila kuni ambazo ni za baridi. Kila kuni ambazo ni za baridi. Kila wale ambao hawaamini. Kila wale ambao wako kinyume na Kanaani. Kila ambao wako kinyume na watoto wa Kanaani. Kila ambao wanasimama kinyume na Kanaani. Kila ambao hawakai kusema mabaya, wao muda wote kuwaza mabaya. Baba, moto wake. Choma moto kwenye kuni za baridi. Weka moto. Weka moto. Wale wasaliti waonekane. Weka moto wale wabaya waonekane. Weka moto wale wasioamini waonekane. Weka moto wasaliti waonekane. Rabababa shanda rabase kerebo shanda rabaz. Rabababa soto robo. Inawezekana hujaokoka na uko katikati yetu.